Please let us joyfully go into the glorification of Yamuna Devi, the daughter of the sun and the sister of Yamaraj. Sada kada imamo naš zvuk, krenemo u slavljenje svete rijeke Jamune, koja je kćerka sunca i Jamarađina sestra. Yamuna Devi appeared in this world on the personal order of Krishna. Yamuna Devi se u ovom svijetu pojavila na osobnu naredbu gospodina Krishna. Krishna wanted to be together with his Yamuna, who is eternally with him in Goloka Vrindavan. And only when Yamuna Devi would appear, Krishna was ready to appear as well. Krishna želio biti sa svojom Yamunom koja je s njime vječno u Goloka Vrindavanu i tek kad se ona bila spremna pojaviti i Krishna je također bio spreman doći. You must know that Yamuna Devi had manifested from the left side of Lord Krishna. That's usually where the wife of the husband stays. Yamuna se očitovala s lijeve strane gospodina Krishne, što je mjesto koje je obično namijenjeno supruzi, odnosno ženi. Yamuna Devi is so sacred to Krishna that even Mother Ganga respects Yamuna Devi with the following prayer. Yamuna Devi je toliko draga Krishni da je čak i Ganga, sama Ganga je poštuje ovom molitvom. Ganga Mai says, I along with everyone else in the three worlds am always praying for your mercy. Ganga kaže, ja zajedno sa svima ova, sva tri svijeta, uvijek molim za tvoju milost. You are the very life force of Lord Krishna. Ti si sama životna sila gospodina Krishna. Please accept my humble obeisances at your lotus feet again and again. Molim te, primi moj ponizno poštovanje do tvojih lotosovnih stopala iznova i iznova. Even the great souls like Nanda Maharaj worship you. Čak i velike duše poput Nanda Maharađa te obožavaju. Anyone who touches you is guaranteed entrance into the divine pastimes performed eternally in Goloka Vrindavan. Svatko tko te dotakne dobiva ulaz u vječne zabave koje se odvijaju u Goloka Vrindavanu. Since time immemorial, devotees have taken bath in Yamuna Devi's cooling waters. Od pradavnih vremena bhakti su se kupali u osvježavajućim vodama rijeke Jamune. Prabhupada says, simply by bathing in the Yamuna, anyone can diminish the reactions of his sinful activities. Prabhupada je rekao da jednostavnim kupanjem u Jamuni svatko može poništiti posljedice svojih griješnih aktivnosti. A person who bathes in the Yamuna becomes pure and sense-controlled. Osoba koja se kupa u Jamuni postaje čista i ona kontrolira svoje osjetila. Rupa Goswami says, simply by bathing in the Yamuna, the devotee attains the association of Lord Krishna. Rupa Goswami je rekao da samim kupanjem u rijeci Jamuni osoba dostiže društvo gospodina Krishna. And Prabhupada said to us, if possible, one should bathe in the waters of the Yamuna. I Prabhupada nam je rekao da ukoliko je to moguće, trebamo se kupati u rijeci Jamuna. For this purpose, our Krishna consciousness movement has established a center in Vrindavan so that one may bathe in this Yamuna, chant Hare Krishna Mahamantra, and then become perfect and return home back to Godhead. Iz tog smo razloga, Međunarodno društvo za svjesnost Krišne otvorilo svoj centar u Vrindavanu kako bismo se mogli okupati u Jamuni, pjevati Hare Krishna i vratiti se nazad kući Bogu. You can understand that Prabhupada said he built this temple only so that we can take a bath in the Yamuna in this particular quotation. Zapravo je ovdje on rekao da smo upravo iz tog razloga mi otvorili centar u Vrindavanu, samo da bismo se okupali u Jamuni. When Chaitanya Mahaprabhu took his bath in the Yamuna, he chanted the following shloka from the Padma Purana, which I request all of you to chant along with us. Kada je Chaitanya Mahaprabhu se kupao u rijeci Jamuni, on je pjevao ovu šloku iz Padma Purane i zamolit ću vas da svi zajedno ponovite za mnom. Please repeat. Molim vas, ponovite.
May I ask one of the devotees to please assist the other devotees to be silent by just kindly reminding them that we are having a spiritual program here. So here's the verse. Chit ananda bano sada. Chit ananda bano sada. Nanda suno para prema. Nanda suno para prema. Patridava brahma katri. Patridava brahma katri. Aganam lavitri jagat. Chemadadri pravitti Navapumita putri O River Yamuna, O rijeko Yamuna, you are the blissful spiritual water that gives love to the son of Nanda Maharaj. ti si blažena duhovna voda koja daje život sinu Nanda Maharaja. You are the same water that flows in the spiritual world. Ti si ista voda koja teče u duhovnom svijetu. You can vanquish all our offenses. Ti možeš poništiti sve naše uvrede. And you can free us from the sinful reactions incurred in life. I osloboditi nas svih grešnih reakcija. You are the creator of all auspicious things for the world. Ti si stvaratelj svih povoljnih stvari u ovome svijetu. O daughter of the sun god, O kćeri Boga Sunca, kindly pacify us by your activities. ljubazno nas umiri svojim djelatnostima. So, Srila Prabhupada has said very nicely, often I wanted to say in his books, it's so important to take bath in that river which flows from Krishna. Srila Prabhupada je često u svojim knjigama rekao koliko se važno okupati u toj rijeci koja teče od gospodina Krišne. And in a moment I will direct you according to direct you in the right process to take bath. We will all, take bath in the picture. Uskoro ću vas usmjeriti prema tome da se okupamo, odnosno naučit ću vas pravilnom način na koji se možemo okupati u rijeci. So, let us now see some pictures of Yamuna ji. Pogledajmo sada neke slike Yamune. When she comes into the world, she looks like this. Kada dođe u ovaj svijet, ona izgleda ovako. See the beautiful river flowing through the forest. Vidite kako prekrasna rijeka teče kroz šumu. And she arrives in Yamunotri, the town dedicated for glorification. I ona stiže u Yamunotri, grad koji je namijenjen njenom slavljenju. Many pilgrims go somehow to Yamunotri, dead or alive. Mnogi hodočasnici dolaze u Yamunotri na svakojaki način, živi i ne mrtvi. Prabhupada told us that there is no sense of just going to a holy place. You should meet and the sadhus there and ask them questions. Prabhupada nam je rekao da nema smisla otići na sveto mjesto ako ne susrećemo tamošnje sadhu i postavljamo im pitanje. Then from Yamunotri, Yamuna ji takes her course towards Vrindavan. I think the parrots show her the way. Iz Yamunotrija Yamuna kreće prema Vrindavanu i mislim da je ove papige pokazuju put. She flows in her crystal clear beauty. Ona teče u svojoj kristalnoj čistoj ljepoti. And then reaches eventually Vrindavan Dham. I tada s vremenom ona dostiže Vrindavan Dham. There she is worshipped by countless pilgrims. Tamo je obožavaju mnogobrojni hodočasnici. Radha and Krishna perform their daily pastimes.
bathing and sporting in the Yamuna. Rada i Krišna provode svoje dnevne zabave gdje se kupaju i zabavljaju u In Jamuni. scriptures it is described that there are forests of lotus flowers growing in Yamunaji. U spisima je opisano da postoje lotosovi cvjetovi koji rastu u rijekama Jamune. So many bees are eager to catch the honey from their lotus pollen. I mnogobrojne pčele željno žele ohvatiti polen s tih cvjetova. This time immemorial, not only children, but everyone has taken their bath in the Yamuna. Od pravednih vremena ne samo djeca, već i svi su se okupali u Jamuni. It said, sprinkling a single drop of her water upon oneself frees one from the reactions to even the most versus crime. Rečeno je da ako se poškropimo samo za kaplju njene vode, da nas to oslobađa i od najgnusnijih zločina. One who stays at the banks of Yamunaji will feel that in his heart or her heart the flow of ecstatic love for the son of Nanda Maharaj will increase. Osoba koja boravi na njezinim obalama osjetit će kako se u njezinom srcu raste ljubav prema sinu Nanda Maharaja. With Yamuna's waves, she playfully worships the lotus feet of Lord Krishna. Yamuna svojim valovima razigrano obožava stopala gospodina Krišne. It also describes that there are kadamba trees on the banks of Yamuna who make the atmosphere fragrant with the smell from their flowers. Isto je tako opisano da se uzduž obale rijeke Jamune nalaze kadamba drveće koje zrak puni mirisom svojeg prekrasnog cvijeća. There's a prayer to Yamuna. Postoji molitva Jamuni. Please, Yamuna, increase the stream of bhakti in my heart. Molim te, Jamuna, povećaj tok bhakti u mome srcu. Every evening in Vrindavan, I think it is every evening, isn't it? They have now started the Yamuna Puja. Svaku večer u Vrindavanu, evo ovdje oni su započeli Yamuna puđu. The devotees actually worshipped Sri Yamuna Devi as a goddess. Bhakte Sri Yamuna Devi obožavaju kao božicu, who has a garland of lotus flowers and who herself garlands Madhura Mandala. koja ima garland od lotosovih cvijeća, ona sama time običava Madhura Mandalu. Devotees who have offered a light to Yamunaji and prayed to her have seen all their desires become fulfilled. Bhakte koji Jamuni nude svjetlo i koji joj se mole, vide kako se sve njihove želje, molitve ispunjavaju. Let us therefore all pray to one day enter the stream of Yamunaji's cooling waters. Molimo se stoga da i mi svi jednoga dana uđemo u tok Jamuninih rasnađujućih voda. Yamunaji will carry us from this world of death to the eternal spiritual realm. Yamunaji će nas voditi iz ovog svijeta smrti u vječne duhovne predjele. This was the first part of this presentation. Now comes the shocking part. Ovo je bio prvi dio naše prezentacije, ali sada slijedi onaj zastrašujući dio. What you have heard so far is the description of Yamunaji as it is given in the sacred scriptures. Ono što ste do sad čuli je bio opis Yamunaji kakav je dan u svetim spisima. You have heard the vibrational concept of Yamunaji. Čuli ste vibracijski koncept o Yamunaji. That which is not always visible to the eyes, you know what we hear from the scriptures through the ear. To je ono što nije uvijek vidljivo očima, već je ono što čujemo ušima od spisa. Marayanti will now lead us to the Drishtaman, what we can see today, that concept. Marayanti će nas sada voditi do onoga. And according to law, Yamuna should to have
the minimum of flow. I prema zakonu Yamuna Should have a minimum of flow water. mora imati minimalnu količinu toka vode. But look what happened. Ali pogledajte što se desilo. This is after. Ovo je nakon toga. You can still see a little of Yamuna. Još uvijek možete vidjeti nešto malo Yamune. And here, there is no Yamuna. A ovdje nema Yamune. This is the dry bed. Ovo je suho korito. But still, we can see something in Vrindavan on Keshigat. No, u Vrindavanu i u Keshigatu možemo još nešto vidjeti. So what comes? Što dolazi? Here is a team of our friends who went to see what's going on with Yamuna. Ovo je ekipa naših prijatelja koji je došla vidjeti što se događa. And they witnessed there are just stones. I oni su vidjeli samo kamenje. This is what we see in Vrindavan. Ovo vidimo u Vrindavanu. So what happened in between? A što se dogodilo između? This happened. Ovo se desilo. The sewerage from Delhi comes. Kanalizacija iz Delija. The sewerage of Delhi comes in the bed of river Yamuna. Kanalizacija iz Delija dolazi u korito rijeke Yamune. And here our devotees, our friends are taking bath in this place in Vrindavan. A ovdje se naši prijatelji, naši bhakti kupaju na ovom mjestu u Vrindavanu. And just 4 weeks ago, one family took a sip from river Yamuna I prije samo 4 tjedna jedna after obitelj offering arati. je nakon što je ponudila arati popila malo Yamune. They are in hospital. I sada su u bolnici. Father and son left the body. Otac i sin su napustili tijelo. For mother and second son, it still is not clear if they are going to survive. I još nije sigurno za majku i drugog sina hoće li preživjeti. There are many sad and happy stories. Postoji mnogo tužnih i sretnih priča. But this is our Yamuna today. No, ovo je naša Yamuna danas. In the time of Srila Prabhupada, Yamuna was in Vrindavan. U vrijeme Srila Prabhupada Yamuna je bila u Vrindavanu. So let's try to bring back Yamuna again, to make happy our Srila Prabhupada. Pokušamo ponovno vratiti Yamunu da usrećimo našeg Srila Prabhupada. This is our blue garland. Ovo je naš plavi garland. So please pray. Stoga molim vas, pomolite se. Pray from the heart. Molite iz srca. So every evening on the banks of Yamuna, the devotees offering arati. Svaku večer na Yamunevim obalama bhakti nude arati. So tonight, all together, we will have opportunity to offer the arati to Yamuna. I večeras ćemo imati priliku da Yamuni ponudimo arati. But first we will see a dance No prije toga ćemo vidjeti jedan ples that describe the arati. koji opisuje arati. So in the dance, you can see you can see how Yamuna wears a different jewelry. U plesu ćete vidjeti kako Yamuna nosi različite ukrase. You can see a garland that Yamuna wearing from the red lotus garland offered to Krishna. Vidjet ćete kako Yamuna nosi garland od crvenih lotosa koji je ponuđen Krišni. Every day this arati is going on. Svakodnevno se taj arati odvija. And from heavenly planets, even all demigods are coming to take the darshan of Yamuna.
I također i polubogovi s rajskih planeta dolaze kako bi imali darshan sa Brahmom. And they are offering flowers to Yamuna. I Yamuni nude cvijeće. Yamuna Maharani, she's very, very merciful. Yamuna Maharani je jako milostiva. And if we take a bath in the river Yamuna, I okupimo li se u rijeci Yamuni, all our sins will be gone in 1 second. svi naši grijesi nestaće u trenu. So humbly we are praying to Shri Yamuna Mai Stoga se ponizno molimo Shri Yamuna Mai to give us shelter, da nam pruži utočište, to stay forever and to serve Shri Krishna in Vraja. kako bismo zauvijek služili Gospodina Krišnu u Šri Vraždani. This is the arati dance that we will see now. To je arati ples koji ćemo sada vidjeti.